Hello everyone and welcome to the channel Land Law. Before we get started, I'm going to give a quick introduction on the land law and then we will get into the discussion on the subject. This video mainly aims to create awareness about land law and help LLB students to get good score in the exam. It also aims at providing sections and different cases which helps lawyers to revise the sections and outcome of the cases. You can comment and give feedback in the link below. Download the resources in the link for further studies. Now agenda of the land law. So first we will discuss on the concept of land, definitions of land, what is land, and then we will get into the movement of land reforms, what and all various reforms happened after independence, pre-independence, and then land acquisition, how much land can be acquired by an individual from the government and how it can be transferred. So, and we will discuss on the ceilings. So, how much maximum land we can produce as something, we can have it as an individual and as a family, and urban land. So, urban land is based on the urban area and how much do we have a ceiling and regulations act. And then we will discuss on the tenancy reforms, various reforms, and the rights to cultivating tenant and the maximum rent payable by them. So we'll discuss on the various rent paid by them and then on the Rent Control Act. So how much rent should be controlled if rent is not provided? Evictions will be happening. So those kind of discussions we will take there. And this is Andhra Pradesh assigned land, prohibition of transfer. So what and all land has to be prohibited for transfer. And then Land Grabbing Act, Andhra Pradesh Land Grabbing Act. So you cannot grab a land from someone, or you cannot just grab a land and convert from an agricultural land to a normal land for buildings. So finally, we will discuss on the Forest Conservation Act. So those are also lands, but we cannot use forest for agriculture or for any further usage of the living. So forest has to be kept as a forest, which will be used for animals. Okay, so we'll get into a lot of various sections into the land law. Welcome to the session. Thank you. Yeah, we shall start. So, this topic, what you're going to cover is land law. Okay. So, I will take in English itself, so that, it will be better for other state people also. If you have something to explain in Tamil also, I can explain. Okay. So, let me share my screen. I have taken notes. So, this time, what we will do is, I will go through the notes itself. Hmm? So that, everyone will be having an idea of what we are going through. Let me know if you would able to see the screen. When you are able to see. Yes, we can see the screen. Okay. So land law. Okay. So land law. What is land law? Today, this semester, fourth semester. Okay, we'll discuss one of the subject is land law. So in the land law, what we will be discussing is, how are the lands, or what is the meaning of land? Okay, and the second thing is how the government is capturing the land from others. Okay, for their own purpose. Next one is like, we will be discussing on the Land Acquisition Act, how the government is trying to get the land from public for public purpose. Okay, next will be on the agricultural holdings. Okay, so how much you should be having the agriculture land, okay, and how much you should be having the urban land. You cannot have like, hectares of land under one family. Okay, so it is not possible. We have certain limits, so we will see what are all the limits there. And next one is the tenant clause. Okay, how much rent you need to pay for for agricultural land and as well as for the
and what are all the rights, agricultural land and urban housing. Okay, and how much we need to pay as rent, what are all the rights and duties of tenants and owners. Okay, and finally on the Rent Control Act, and then on the Prohibition of Transfer Act. So what and all land can be transferred or it cannot be transferred. Okay, and then on the Land Grabbing Act. Okay, Land Grabbing Act means we cannot actually grab the land, or raise some buildings which is not approved or which is not under our name. Okay, and the last one is the Forest Conservation Act. Forest conservation we already studied in semester 2 under the environmental law. Okay, this time we will, because anyway, the forest is also a kind of land, right? So we will discuss on that one. Okay, so let me go through the topics. You can open the book. Okay, it is a Vijayala series, and you can open the page number 1. Okay, we will start from it. Okay, what is land? Okay, ownership of land. What is land? What is the meaning of land? Okay, when I say meaning of land, it is the solid ground of the earth. Okay, it has a lot of including the building, houses, meadows, woods, pastures, forests. Everything is considered as land. Okay, not only that. In Land Acquisition Act, Section 3, it is given as buildings and structures or land. Okay, and forest land, pasture land, plantation, timber, growing crops, grass. Okay, so those are all called as lands. Okay, under Land Acquisition Act. Okay. So now next page number 4, eminent domain. So this is a very important point. Eminent domain. So I am underlining in the laptop also. Okay, so eminent domain. So eminent domain means, see, it is actually the power of the government, okay, to take the private property for public use. Okay, for example, we may be, so I've given here. So for example, metro project and all, they are acquiring land, right? Okay, for that construction of that beams and all. Okay, metro project, and I have been to mining sites. Mining sites means they will be having 200 acres of land. Under that, there will be mining. Lot of coals will be there. Okay, but over that, the villagers will be staying. Okay, so during that time, this government will give them notice, and they have to vacate on certain time period. Okay, so this is for public, because with that coal only they need to supply. The government has to supply power to us, correct? So it is coming under mining process. Similarly, for parks, for bridges and all. Okay, for underground bridges or for over connecting different highways. Okay, if there are bridges and things and all, definitely we need to give the land to the government. Okay, similarly for poor, like housing board and all. For housing board also, we may be doing that. Okay, so this is the list of things where government wants it, right? So similarly, when government takes the ground from the public, and it is from the private or if an individual or a family, and it is going to use for public, means it is called as a eminent domain. Okay, so Salius Populi Est Supreme Lex. This is a French word. I think someone can go on mute. Saktivel, கொஞ்சம் அப்படியே மியூட்ல போயிடுங்களா? சரி சார், சரி சார். So Salus Populi means, okay, it's a welfare of the people. Okay, which means நம்ம மக்களுடைய நல்லத்துக்கு தான் வந்து we are planning to acquire the land. Okay, everything is for the public. And next one is necessita public major est quam. Okay, it is nothing but public necessity is always greater than the private necessity. Okay, so that is why these lands will be acquired by that team. Okay, by the government. And what are the essential ingredients means page number 5. Okay, there must be a law. First of all, there must be a law to authorize taking of property. So obviously there is a law, which is the Land Acquisition Act. Second one, property must be used for public purpose. Okay, if it is used for public purpose only, you can grab that land from the individuals. Okay, and then a compensation should be paid. That is also a very important point, right? So in the moonume irundha you can have this eminent domain to be taking place. Okay, if I don't have any public purpose, then I am trying to grab the land from the people, means it is not allowing. Okay, then you can go to the court.
Okay, and without paying sufficient compensation also it is not allowed. You can go to the court. Okay, so these are the basic things. Now let us discuss on the S-cheat. So what is S-cheat? S-cheat means, okay, whenever, see, actually we buy our every family man, grandmother, grandparents, father, son, okay, they used to have their property, right? From the starting they used to have their own family property. And I know, for example, in the last end, okay, there is no hire means there is no succedent, okay, means that no son or daughter. Okay, finally, and she is a widow and she has also died. Then there are no succedent for that family, means then automatically the land will be going to the government. Okay, this is called S-cheat. Okay, so this happen in two ways. Okay, so S-cheat is if there are no inheritance, it will be automatically taken. And the forfeiture means if that person is doing any illegal act, then the government will automatically take it from that. For example, okay, father and son is there, so son actually kills the father for the property, then son goes to the jail, so the property will come to the government. Okay, so like this, the government of first the ownership of land, actually if you see in this game, finally the government wins. Okay, in the name of the public property, considered of the public property. So, and then it is coming under Hindu law and Muslim law also. Okay, so Hindu and Muslims, if they are no heirs, then automatically the thing will be taken care. So there is a name called bona vacantia. Bona vacantia means ownerless goods. Okay, the land is available, but there are no one to use it or enjoy it. Okay, then it becomes a ownerless property. It is passing by law to the crown. Okay, so that is the thing on the first chapter. Okay, now let's move on to the next chapter. Any questions? Okay, now let's move on to the next one. Okay, movement of land reforms, page number 16. Okay, so this is a very important topic, or not for in general, in for exam. Okay, generally I am saying you need to know the history of how these lands are land law has came from the pre-independence and all. Okay, so that we will discuss now. Okay. So what is happening is pre-independence position. Okay, pre-independence means before independence, or even before Britishers or even before Muslims are there. Okay, there are lot of lands are there, and people used to settle in their own villages. Okay, so there is no law and all. Okay, so everyone uses their own land and they cultivate, and they take the take the grown up goods, and they will take it to their own, and or they will go to the shops, and they used to sell using the barter system. Okay, so there is no law for land. So if you have a land, you can cultivate. Okay, if you have land of for acres, if you have land for a very small cents also, you can cultivate. Yeah, you can have farming, you can have poultry. So a lot of things are there before. Okay, after when this people came into crown, like Britishers and Muslim, they started putting the law. Okay, so how they have done is they were having the law in order to gain the cultivation from the people. Okay, in order to secure their money. Okay, or in the form of tax. Okay, that is a very important point, in the form of tax. Okay, so in the pre-independence portion and all, see, moreover the agriculture, moreover the industrial revolution also happened, right? Okay, like mines and also previously they don't use coal and all. So nowadays, after the scientific technology revolution has happened, okay, people started taking the mines, okay, and several coal ores, okay, like iron ore. There are a lot of ores inside. Okay, lithium ore. Okay, based on the ores also, they are actually destroying the complete land. Okay, so that is the after independence. Okay, so now let's go into the doctrine of lapse. So pre-independence portion is any person can have any number of land. Okay, not a problem, and they can cultivate. They can exchange the goods using the barter system. Next one is doctrine of lapse.
So doctrine of lapses, it was formulated by Lord Dalhousie, okay, 1848 to 1854. Okay, what these guys did is, okay, if there are any incompetent ruler or any without a hair means, their land will be taken by the government. Okay, they will take the land and they will be writing under British company. Okay, British East India Company. Automatically, it will be annexed to the British East India Company. And then dual government came into picture. Okay, dual government is so there are Indian officials also are there. Okay, so it is like a mix and match. Okay, so ultimately the aim is to grab the land from the individuals, or whoever is having the land, they need to grab the goods in the or the plantations or crops in the form of tax. Okay, or money in the form of tax. Okay, that is their main motive. Okay, so dual government is 1765 to 72. Okay, so what they are telling is Indian officials has more responsibilities without any powers, so they need to interact with these landowners and they need to get the money in the form of tax. Okay, that is a dual government, Indian government and British government working together. So not government, Indian officials. Okay, next one came the Permanent Settlement Act 1793. Okay, so now what happened? So from the incompetent ruler and all, they have taken the land from the people. Okay, next what happened is, okay, the zamindar. So they have created a name called zamindars. Okay, so zamindars, what they are doing is, so from the zamindars, they have provided from small agriculturalists or small peasants, they collect everything, and they, for that complete village there will be a zamindar. Okay, this British government will make them as a zamindar. Like Bengal and all, they used to have several acres of land. Okay, so they will take it, and they will actually extract. They will be utilizing the farmers to work day and night, and they will extract the crops and the money and extract in the form of tax. Okay, so they provided most of the land to zamindars. Okay, and the revenue collectors will collect the tax from these landlords. Okay, then came the zamindari system, which is related to zamindars. Okay, zamindar was considered as a lord, and they used to collect the taxes. Okay, and the British authorities keeping a portion for him. Okay, so British authorities and these zamindars are working together. Okay, to collect the money in the form of tax. Okay, next is Jagirdari system. Jagirdari system is very important. Okay, here is where the Muslim rulers. So during the British period, Hindu and Muslim rulers are also there. Okay, so Muslim rulers give way to higher officials. Okay, they are called as Jagirdar, and they sucks the blood of the poor farm workers, and they extract the the produce, and they pass it to the government. Okay, and so it was, and it was a very difficult stage during that time. Okay, where the farmers are not having the land, and but they are used to work a lot, and they provide everything in the form of tax. Okay, next one is major inam and minor inam. Inam is gift. Okay, so gift means the gift of a land or land revenue. Okay, inam means the land can be gifted during the time. If say one zamindar is there, when they are getting the daughters are getting married, or their sons, so if there is any marriage means, they will give that land to them. Okay, so that they will take care of it. Okay, and finally came the Rotwari settlement. So Rotwari settlement means it is a tenancy. Okay, so government will hold the land, and these people will be using it for a tenant, and they will be taking the rental or whatever income from the land, they will be taking it. Okay, so this is very important to understand the constitution. Okay, see, because people have suffered a lot during this time, and while they were suffering because of this land, it is not under their control. Also, there are a lot of intermediaries. Okay, and there are a lot of issues are there. Okay, even the
cotton, and even the crops also they need to buy it from British only. So it was a very difficult stage, and then came the post-independence. Okay, so when it comes to the post-independence, it is from the ancient time to modern age. Okay, so what happened is then the constitution came into place, and there are a lot of articles written, and the properties were given to the proper people. Okay, so what they have done. Okay, page number 21, if you see, intermediary, whoever the intermediary, like brokers, were abolished. Okay, ceiling was fixed. Okay, that you cannot have more than some 250 acres or something. Okay, ceiling was fixed on land holdings, and then cultivating tenant with ceiling permanent rights. So if a person is working in the land for 6 years means, okay, you cannot ask him to vacate, or you cannot ask him like an lot of rental money from him. Okay, so he has given some rights. If he is cultivating there continuously for 6 years and is paying rent and all means, automatically he is getting few power for that. Okay, so that is how it is designed. And next one is the share of the landlord. Okay, is regulated by law, and that the rural economy was adjusted by the statutory exchange. So these are the various reforms being brought by the Constitution of India and the directive principles of state policy. Okay, so in our Constitution Law 2 we have studied, okay, the directive principles of state policy. Okay, so there are different articles. I will tell you the articles also in that. So Article 19F. Okay, so here is there. So Article 19 and 31 is very important. Article 19 says every citizen has the individual right to acquire, hold, and dispose of property. Okay. So and then Article 38 says the state shall strive to promote the welfare of the people. Okay. So that means the zamindars or landlords cannot have more than, and they should distribute it to the poor. Okay. So that is what the government is doing it. Okay, major issues on land reforms. So these are the major issues. If you see, one is the abolition of intermediaries. Okay, that brokers and all are get eliminated in between. So the farmer who is cultivating the crops will get the yield, and they can go and sell directly to the to the place of selling. And then tenancy legislation. Tenancy means it's in rent. Okay. So occupancy tenants. Occupancy tenants means, okay, who is actually working there for more than 6 years. Okay, he can actually get the improvement cost also. Okay, so there are certain rights and powers as given to that occupancy tenants. Tenants at will. Okay, they are actually paying rent, and they can be evicted at any time. Evicted means moving away from that rental place. Okay, subtenants means there is no ownership rights. Okay, like the occupancy tenants, they don't have that ownership rights. Those are subtenants. And the share croppers is, so they get the share in crop every year. Okay, like 20% of whatever yielded, they will take to their home and they can sell it. Okay, that is share croppers. Okay, and there is a ceiling on agricultural holdings. So ceiling on agricultural holdings means, see, in order to prevent the concentration of wealth in few hands, okay, they have declared that there is a different kinds of lands are there. Okay, wetland, dry land, okay, and double wetland, double crop land. So there are different quality of lands are also there. Okay, so if it is a wetland, he can have only 180 to 360 acres of land. Okay, again, when it is for a person means it is for a family of 4 members. 4 to 5 members only. Okay, so wetland ceiling is 360, and for dry land he can have 1080 to 2160 acres of dry land. Okay, so that he can use it for any plantations or specialized farms and all. Okay, so there are certain exceptions was there. Okay, if there were land held by the government for religious purpose, educational and charitable trust and all, okay, they can give it for this purpose to government. Okay, so that is why we have very limited, or it's not very limited. See, 2160 acres and all is actually very big. Okay, the quantity itself is very big for 4 member family.
Okay, so this is the agriculture. So more than that means you need to give it to the government, or government will take it after you declare. Okay, so now let's get into the Land Acquisition Act. So I discuss the articles, which is the main thing here. See, Article 19, as I said, it is the right to acquire, hold, and dispose of property. And Article 31 says no person should be deprived of his property. That means the government should not grab it from the citizen. Okay, because citizen has power to live. Okay, so that is why this Article 19 and 31 coexist. Okay, it works together. But if you see on the other hand, Article 39B and C, okay, it aimed to prevent the concentration of wealth, okay, by equal distribution of wealth. That is the DPSP, Directive Principle of State Policy. So there are two ends. One is the citizen end, and other is the state end. Okay, citizen has to live. He can have property. Okay, he has full rights to own his property. But whereas he should not have excess property. That is what an individual says. But similarly, in the state means state has the duty to take care of the the poor people. Okay, and for religious purpose and for everything and for public purpose, they have a lot of duties that they need to do. So they are not allowing this excess of lands together. Okay, so that is what. Okay, village. If you see the village site. Okay, town or rural planning for development of land, the state will be taking the lands from them. Okay, so residential purpose for poor, education, housing, health, everything. Okay, so till this point is clear, or I'm going very fast. Anirudh, sorry, Aniprasad. சார் சொல்லுங்க. இல்ல ரொம்ப ஸ்பீடா போறேனா இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா? முடியுது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். Okay. So procedure for acquisition of land. Okay. So what is the process of the government can take it from the individual or from a group. Okay. For the acquisition of land for public purpose. So it is not just like that. The revenue collector or the contractor can go and ask a individual person to sell his land. It is not possible. So there are certain rules defined by the state government, okay, where the district collector will be involved in that. Okay, so what are all the different stages? I will tell you. Stage 1, identification of land. Page number. Procedure for acquisition. See, this is a very, very important question. It is asked nearly 4 times in part A, part B, and 3 times in part A. 37. Page number 37. Procedure. Okay. So first is identification of land. Okay. For example, take a metro example. Okay. Now that nearly for building the station, right? So they need 2 acres of land. Okay. Now it is in the public area. Now it comes to the 75% of portion they have identified in the normal place, and 25% they have identified in the people are living there. Okay, so what they will do? They will first identify the land. Okay, second step, they will issue the preliminary notification to the individuals or to each house by the official gazette. Okay, and they need to publish in the 2 daily newspapers in the regional language. Okay, step 3. Entry of authorized officer. So the officer, okay, there will be a revenue officer and the collector of the district. Okay, they will come there and they will understand what is the situation there. Okay, and they can enter on the land for the purpose of survey and for the suitable purpose. And then hearing of objections. Okay, the collector will give a 30 days to such notification, and they will look for the objection from the people. Okay, and they used to hear the objection. Next step is public declaration. Okay, publication of declaration. Now the government is satisfied. Okay, and they will be publishing in the official gazette and 2 daily newspapers. Okay, circulated, and if they are moving to a different place, government will give them a alternative place for living also.
Okay, normally they will settle the amount, okay, and these people should go there. Or otherwise they will give alternative place also, because for mining and all, if you see, okay, I have been to mining, so there are several that village itself, they will take over and they will tell that next 2 years we will be coming to this village, under this coal is there, okay, so you need to vacate for next 2 years, sorry, for next 5 years, so that you can stay over here, and they will be building the school, they will be having the school provisions, and whatever provisions they have, they can set up for the families, and then they will change the village itself. Okay, so it is like that. So taking orders of acquisition of land, so now they are taking the order. So executive district officer will come, revenue officer, okay, and then they will measure, they will mark, and they will make a plan. Okay, how much we are really going to take, what is this, what is the buildings are coming, or how it is going to be designed, everything will be decided there. And in stage 3, what happens is issue of public notice to the person interested. So they will issue the public notice, and they will paste the the posters, okay, nearby, because so that everyone should be aware. Okay, some may be traveling to outside places, they may not know, suddenly they should not be surprised, okay, when their houses are demolished. Okay, so they will try to inform to everyone. Okay, and and 15 days after the date of publication, okay, they will come for the claims for compensation, right? Okay, so they will see. So few may not be owning the land, but they will be living as a tenant. Okay, some may have this land itself, for they will be giving it for mortgagee, or they may be having a loan for that. So seeing, this collector and his team has to work a lot to figure out whom has to be compensated and how much has to be compensated. Okay, so if there are different families, if there are like 2 or 3 families, as a nuclear family means, who should be getting that amount, everything they will be having the list. Okay, so on the inquiry and award by the collector. So the compensation and apportionment. Apportion means what is the share that family will get. Okay, so everything, and based on the land area also they will give. Okay, so some a house may be just 850 square feet, but some house may be having like more than 2000 square feet. It can be double floor, or 2 or 3 floors may be there. Okay, so how they are compensating is everything that collector will decide, and they will be having a standard rate for it. Okay, so award by the collector. So the collector will be the final and conclusive evidence, okay, between the persons awarded. Okay, in between there will be some cases and all to the government. Okay, it can have. So the collector has to discuss with the team, and they need to take it. Okay, but special power during urgency, this is very important. When it is special power during urgency means, see, like example during COVID and all, okay, that Ponamali, if they want to have some center places, for it is for urgency, okay, that they need to establish the big the area for selling and all, means they will be they need to vacate, means definitely they need to vacate. Okay, so this is called a special power during urgency. They have the advance compensation. Okay, they can give you extra compensation also. Okay, and that is how it works. And one more thing is, see, they should be having like 2 years of within 2 years, if there are any allegations or if there are any disputes, means they should be settled it within 2 years. Okay, after the amount is awarded, after 2 years, if they come and dispute, means it will not be working out. Okay, so that is what it is. So I will tell you one example, one case, page number 43. Okay, so ex-government acquired land of Devasthanam Trust in Chennai, okay, to build the integrated coach factory. Right, the compensation was given as 250 per ground. Okay, to avoid the claimants. But what is happening is the new trustees demanded to increase compensation from 250 to 1250.
Okay, 250 பத்தாது 1250 they require. Okay, then they filed a writ also. Okay, so how it can be resolved? Okay, if you see the issue is, ex-government for constructing integral coach factory. It is actually the government's acquisition act comes into problem. Okay, comes into place, so they cannot actually ask for extra amount. Okay. So automatically whatever is declared by the government as a standard rate in that place, it has to be given up, and they cannot have the fresh inquiry for it. Okay, that is how the conclusion comes in. Now next, reference of count and procedure. Court, reference of court and procedure, page number 49. So reference to court. Okay, so if someone goes for the dispute of court, okay, so what are all the different references he needs to take? Okay, one is the measurement, and then amount of compensation. So there will be a problem in the measurement of land. Okay, and there can be a problem in the compensation. And next one is யாருக்கு pay பண்ணனும். Okay, like persons to whom it is payable, right? So in the family there can be two different families are there, whom to pay is will be a problem there. Okay, and appropriate of compensation among the interested. So these are the problems where which that can be taken to the court. So who can apply? The interested persons, the persons who have not accepted the compensation, okay, or the persons who have received payment when they are under protest. Okay, so these are the different reasons that the court can help that affected person. So here collector statement to court. So the collector and the person who is affected will be liable to will be going against the court, and the judge will be giving the judgment based on the individual or based on the collector. Okay, so whether they may ask for increase in the compensation, or they ask for any specific alternative, right? And then serving of notice. So the court will hear the objection, and they will direct their appearance on the court on that particular day. என்னைக்கு வர சொல்றாங்களோ அன்னைக்கு போயிட்டு the following persons, okay, need to appear before the court. யாரு? applicant, okay, and the persons interested in the objection, and the amount of compensation. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த கோர்ட்ல எடுத்து போய் கொடுத்தோம்னா judge will understand this and they will provide a answer for this. Okay. So next one is the determination of compensation. Okay, how they are determining this compensation? This is very important. Okay, so the depends on the standard land rate, okay, in that place, and what is the area they will be providing the compensation. Okay, so there are 3 steps in this. Okay, one is need to consider what is the problem and who is the interested person and what is the compensation to be provided. Okay, so first they will check the market value. So market value of that land and the damage by person. Okay, because see, he may be in loan itself already. Okay, he may be in loan. He may not have money to pay as rent. He cannot move outside. So there are very much affected persons are there. Okay, so how they can be transferred and how they can be compensated. Okay, so those are the things they will scrutinize, and they will figure out what can be done. And the damage by person. Okay, how much damage their family is going to have. Okay, and the damage on possession of land. Sustain on taking possession. So entirely on the damage part. Okay, and the person compelled to change the residence. Veedu mathano. Okay, and then finally on the diminution of profits.
So if sometimes there may be some companies running, or there can be small shops also, mini shop, big shops and all. So how they are going to be compensated? There are a lot of calculations has to be made. Okay, in case if there is a, so this is how the compensation has to be determined. So appa, any questions? அனிருத் கேள்வி கேட்பீங்களா? அனிருத் புரிஞ்சுதா? அனிருத்ன்றவங்க அனிபிரசாத். சக்திவேல் லைன்ல இருக்கீங்களா? Okay, now let's go to the okay. So ceiling க்கு போலாம் நம்ம. சார் இருக்க லைன்ல இருக்கு. ஓகே, இல்லம்மா இங்கிலீஷ்ல சொல்றது ஓகேவா இல்லனா? நல்லா புரியும் சார். நல்லா புரியுதுங்களா? ஓகே. ஓகே சார். என்ன தமிழ்ல சொன்னா கொஞ்சம் பேருக்கு கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். அதான் தெரியல என்னன்னு. இல்ல சார், நமக்கு எல்லாம் ரெண்டு லாங்குவேஜும் கம்ஃபர்ட்டபிள் இருக்கு. ஓகே ஓகே ரைட். ஓகே. So நீங்க அதுவும் இல்லாம you are in that construction industry, right? So you know more about this. Okay, you are the experts in that. இல்ல இது நம்ம ரிலேட்டட், நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல மட்டும் இல்ல, பட் நிறைய இதுல இருக்கு இல்லையா, காம்பன்சேஷன், இந்த அக்விசிஷன் இதெல்லாம் படிக்கிறோம்ல, அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுடைய இதுல வராது. ஓகே ஓகே ஓகே. அதான் இப்ப கவர்மெண்ட் பாருங்க, ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட்ன்றோம், see lot of problems are there. ஃபேமிலின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அங்க எவ்வளவு இடம் இருக்குது, அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் பண்ணி ஒண்ணும் இல்லை. இங்க ஆக்சுவலா ஒரு பிரிட்ஜ் ஒண்ணு கட்டினாங்க. ஓகே, ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் பிரிட்ஜ். அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் பிரிட்ஜை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி இப்போ ட்ரெயினை வந்து பாலத்துக்கு அடியில பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட இட் டுக் நியர்லி 3 to 5 years டு வெக்கேட் த ரோடு. ஏன்னா நம்ம அந்த மவுண்ட்ல கூட டிலே ஆச்சு இல்லையா, அந்த வேலைச்சேரியில இருந்து வர்ற லைன், அதனாலதான் காம்பன்சேஷன் கொடுத்து பண்றதுக்கு தான் டிலே ஆச்சு. அதுல இல்லைன்னா மவுண்டோட அப்பவே கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. அந்த கடைசி ஒரு வீட்டுக்காரன் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டான். அதனால அந்த ஆதம்பாக்கத்துல அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு பில்டிங் ஓனர்ஸ் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாரு. ஓகே, அதனால டிலே ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் கிருஷ்ணகிரியில வந்துட்டு இந்த பாண்டி டு பெங்களூர் ஹைவே இருக்கு இல்லையா சார்? ஆமா. அது வந்து கிருஷ்ணகிரி ஊத்தங்கரையில ஒரு NH போயிட்டு இருக்கும்போது சென்டர்ல வந்துட்டு செம்மரம் ரெட் சாண்டல் பிளான்டேஷன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அது காம்பன்சேஷன் வந்து ஒரு மரத்துக்கு 1 கோடி ரூபாய் கேட்டாரு அந்த ஆளு. கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமா இழுத்துட்டு இருந்தது. இங்க இருந்து போயிடுது எல்லாமே அந்த 4-வே லைனு. பட் அந்த இடத்துல மட்டும் கட் பண்ணி பழைய ரோட்ல விட்டுருந்தாங்க. இப்பதான் ஏதோ காம்ப்ரமைஸ் ஆயிட்டு இப்போ லைனை த்ரூ பண்ணி விட்டுருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் பாருங்க அவங்களுக்கு இல்ல? ஆமா சார், ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஒரு இது செட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே இப்ப இது நம்ம சொல்றோம். இப்ப இந்த நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்துக்கு அப்படின்னா வந்து எவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட். அதுல வந்து யூ நீட் டு கிளியர் இட் அண்ட் பிரிங் தி. இல்ல சார், அந்த 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிருக்கலாம். பட் இனிமேல் எல்லாம் சாத்தியம் இல்ல சார். சும்மா அப்படி வாயில அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க நதிநீர் கனெக்ட் பண்றேன்னு, அது பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. பண்ண மாட்டாங்க. ஆமா, சும்மா நம்மளுக்கு அந்த எலெக்ஷன் வர்றப்ப ஹிந்தில 2 வார்த்தை சொல்வாரு மோடி. சார், இந்த காம்பன்சேஷன் வந்து இந்த 1984 ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்களா இல்ல புதுசா ஏதாவது ஆக்ட் வந்திருக்கா? இல்லம்மா, இதாவது இந்த மார்க்கெட் வேல்யூ, இந்த ஆக்ட் ஒண்ணுதான். ஆக்ட் இந்த ப்ராசஸ் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3 அதே ப்ராசஸ், அதே செக்ஷன் தான். பட் அந்த காம்பன்சேஷன் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூ, அப்புறம் வந்து இந்த டேமேஜ் பர்சன் இருக்கு பாருங்க, அப்போ வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட், இல்ல இப்போ வந்து எவ்வளவு வந்து பேஸ்கெட் அமௌண்ட் வேல்யூ பார்த்து தான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. பேஸ்கெட் அமௌண்ட் வேல்யூனா ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு செலவாகும்ன்றத பொறுத்து they calculate and they give it. ஓ சரி சரி. நான் முன்னாடிலாம் காம்பன்சேஷன் ரொம்ப அதிகமா கொடுக்க மாட்டாங்க, அதான் கேக்குறேன். முன்னாடி ஆமா, இப்பதான் மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா. இப்போ நம்ம ரீசெண்டாவே இந்த விஜயகாந்த்
இப்ப எல்லாம் மார்க்கெட் வேல்யூ எல்லாம் 2 times 3 times எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஆமா சார். இப்போ ஆமா நம்ம ஆமா ஃபேர் அதான் மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுக்குறாங்க. அப்ப புதுசா ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்கும் அது பிரகாரம் தான் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா சார். இப்ப லாஸ்ட் கவர்மெண்ட்ல ஏதோ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த இடத்துல சரி என்ன சரி மார்க்கெட் ரேட்டோ அந்த ரேட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும், சரி சரி பட் சரி அதுலயும் டபுள் த டைம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இல்லைன்னாக்கா இவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அப்ரிசியேஷன் பண்ண முடியாது. சார் இப்போ நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த விஜிஎன் ஏதோ சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் சார் இருக்கீங்க. அவங்க எப்படி சார் லேண்ட் ஆக்சுவலா வந்து அக்வயர் பண்றாங்க? சார் ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாம் ஒரிஜினலாவே லேண்ட் பேங்கர்ஸ் சார். அவங்க விஜிஎன் அவங்க பிரிக் சேம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க நிறைய வச்சிருந்தவங்க. அவங்க அமைஞ்சிக்கிற பிரிக் ஓனர்ஸ் அவங்க கிட்ட அந்த காலத்திலேயே அவங்க இன்வெஸ்டட். பட் இப்பெல்லாம் வந்துட்டு இந்த நிறைய ஒரு 10 ஏக்கரா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவர் தேடி போறாங்கன்றதுனால ஈஸியா இருக்கு அவருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு பேசி ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு அப்புறம் கட்டிடுறாங்க பில்டிங்க. ஆமா சார். ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. அது எல்லாமே அந்த இடத்துல மார்க்கெட் ரேட் சார். பர் கிரவுண்ட் ரேட் இவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு இவ்வளவு அந்த லேண்ட் ஓனருக்கு என்ன ஷேர் கொடுக்குறோம், பேலன்ஸ் கேஷ் கன்செஷன் என்ன, அது போக சேல் பண்ணாக்க நம்மளுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரும்ன்ற அந்த கால்குலேஷன் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. கால்குலேஷன் போட்டு எவ்வளவு பில்டப் ஏரியா எவ்வளவு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம், நம்மளுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்றதெல்லாம் கால்குலேஷன் தான். ஓகே 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 ஓகே. பட் ஆனா போட்ட மாதிரி வந்துருமாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் லைக் 3 year ப்ராஜெக்ட் 4 year ப்ராஜெக்ட்னா 3 year ப்ராஜெக்ட் முன்னாடி போடுறது இந்த 4 yearக்கு அப்புறமா வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்துருமா? வந்துடும் சார் கண்டிப்பா. இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு ஈக்காடு தாங்கல்ல 6000 ரூபாய்க்கு போட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஃபேஸா பண்ணிட்டே வருவாங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட்ல பண்ற ஃபேஸ் வந்து 11,000 ரூபாய்ஸ் கோட் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே. ஆமா, அதை விட அதிகமான நிறைய ப்ராஃபிட்டே எடுப்பாங்க அவங்க. அந்த growth இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 வருஷத்துல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ growthல இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ரேட். சரி சரி சரி. சோ அதான் டைனமிக் பிரைசிங் இருக்கிறதுனால அது அப்படியே அந்த ஒரு ஆமா இதுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்படியே வருது. ஓகே ஓகே. சரி. ஆமா. ஓகே சார். ஓகே கண்டிப்பா. சரி. So now we'll get into that ceiling of agricultural holding. Okay, ceiling means how much acres of agricultural holding can we hold? Okay, that is the main thing. See, inga pathina when the the AP land reform, see, because this is Vijayala series, most of the things are AP related land reform. See, AP related transfer act ellame AP related ave irukum under Telangana. Okay, so but most of the concepts are same, it can be applied. நம்ம படிக்கிறது ஏபில தான் படிக்கிறோம். ஆமா, வேற வழி இல்ல. ஆமா. ஓகே சரி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 acres to 54 acres per family. Okay, the ceiling limit prescribed under the act is 10 acres to 54 acres per family. Okay, அந்த ஃபேமிலியில் it is not more than 5 members. Okay, so ஃபேமிலின்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா it should be an individual, spouse, unmarried sons and unmarried minor daughters and major sons and daughters, married, widowed daughters, mother, father, brother, sisters are not included in the family unit. Okay, so maina pathina she should be an individual, spouse, unmarried sons and unmarried minor daughters and major sons. Avladhaan. மற்றவங்க யாரும் வந்து இன்க்ளூட் பண்றது கிடையாது. அவங்க ஃபாதர், மதர், பிரதர், சிஸ்டர் என்றால் நாட் இன்க்ளூடட் as a family unit. Okay, what is the ceiling limit? Okay, if you see what is the ceiling limit, it is 10 to 54 acres of category of land. Okay, upon the class and category of land. ரைட். ஸோ இதில் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் டெல் யூ திஸ் டபுள் கிராப் வெட்லேண்ட். ஓகே, டபுள் கிராப் வெட்லேண்டில் வந்து ஸோ ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஏக்கர்ஸ் இருக்கு. நான் வரேன், இது ஆக்சுவலாக எந்த பேஜ்லேருந்து தந்துடல. ஓகே, 10 acres of wetland. Okay, who are transferred by him on or after 1971. ஓகே, அதுக்கு மேலே வந்து 10 acres வந்து வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா 10 acres தான் வச்சிருக்கணும் of the wet land. Okay, and similarly 25 acres of dry land. Okay, they should be having it. Ceiling area 5 members சொல்லிட்டேன். Okay, if there is increase in the ceiling area அப்படின்னா one or major sons holding no land, அவங்க கிட்ட லேண்டே இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த சீலிங் ஏரியாவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஓகே, சிமிலர்லி அலாட்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட். ஓகே, தி எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் லேண்ட் வில் பி அலாட்டட் டு த ஹவுஸ் சைட்ஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் லேபரர்ஸ். ஓகே, அண்ட் அப்புறம் அந்த வில்லேஜ் ஆர்டிசன்ஸ், அந்த பானை அதெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா, அண்ட் தென் ஃபார் த புவர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹேவிங் நோ ஹவுசஸ் ஆர் ஹவுஸ் சைட்ஸ், அப்புறம் வந்து வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள், இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து
அந்த லேண்ட் வந்து either it can be an agricultural or non-agricultural land or dry land, it can be transferred to that people. ஓகே, அது கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்து அதை வந்து பிரிச்சு கொடுத்துரும். ஆனால் பிரிச்சு கொடுக்குதா அப்படின்றதான் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ வந்து ஸோ டபுள் கிராப் வெட்லேண்ட் அப்படின்னா these are all just definitions, you can have it. ஓகே, டபுள் கிராப் லேண்ட்னா வந்து ஸோ இட் ஹேஸ் அதாவது இரிகேஷனும் நல்லா இருக்கும், அந்த இடத்துல தண்ணி நல்லா இருக்கும், அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு நல்ல விளைச்சல் தர்றதுதான் வந்து ட்ரை கிராப் வெட்லேண்ட். ஓகே, வெட்லேண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு, நார்மலாக வெட்லேண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, விச் difficulty in getting the water, but water is there, அது வெட்லேண்டு. ஸோ ட்ரை லேண்ட் வந்து யூ cannot actually have the crops cultivated there. ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் இரிகேஷன். ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் இந்த டேம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அவங்க ரெடி பண்ணி தராங்க இல்லையா, அந்த இரிகேஷனை. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கமிங் இன் டு பிளேஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டெஃபினேஷன்ஸ். ரெவென்யூ டிவிஷன் ஆஃபீஸர் இவர் தான் வந்து ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான சீலிங் ஏரியாலாம் இருக்கா என்னன்றதை ஹேண்டில் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ரெவென்யூ டிவிஷனல் ஆஃபீஸர். ஓகே, now let us go to the Urban Land Ceiling Regulation Act. So urban இப்போ வந்து see what we have discussed so far is we have discussed on how the Land Acquisition Act works. Okay, how the land can be grabbed from the individuals and it can be done for major public purpose, and what are all the different stages are there, what do collectors do, or what do courts do, everything we have seen. Next point is we have actually seen the ceiling on the agricultural. Okay, now we are going to see the ceiling on the urban land. Urban land na city. Okay, concentrated city illa வந்து tier 1 city, tier 2 city, tier 3 city la irukku illaya. Idu வந்து how the regulations acts are coming into place. So we will see it now. Okay, 1 minute. So you need to open page number 106. So Urban Land Ceiling and Regulation Act 1976, which is called as ULCRA, ULCRA. Okay, it is created for both ownership and possession of vacant land. ஓகே, அக்விசிஷன் ஆஃப் வேக்கண்ட் லேண்ட் இருந்தது அப்படின்னா வந்து அது வந்து எப்படி வந்து பவர்ஸ் டு டிஸ்போஸ் த லேண்ட் ஃபார் காமன் குட், இதெல்லாம் வந்து மெயினாக ப்ராப்ளம். அப்புறம் திஸ் அல்க்ரா, த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் அர்பன் லேண்ட் சீலிங் இஸ் மெயின்லி டு ப்ரிவென்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த், இப்போ ஒருத்த மட்டும் அம்பானி மாதிரி இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து when he is having lots and lots of lands அப்படின்னா வந்து to prevent the concentration this ceiling land is there. Similarly ஸ்பெகுலேஷன்னா வந்து விலை ஜாஸ்தி ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாங்கி போடுவோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ in order to avoid that. Okay, and the next one is equitable distribution of urban land. Okay, next is to discourage construction of luxury housing. Okay, to avoid the luxury housing. Okay, அப்புறம் வந்து நிறைய அர்பன் லேண்ட் பண்ணும்போது வந்து நிறைய பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கன்சம்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும் பண்ணாங்க அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து the state government will take care of the equitable distribution and utilization of materials. ஓகே, ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது தான் வந்து அந்த அர்பனைசேஷனே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து யார் வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னா okay, it will not be controlled one, and everyone can do. Different people who is having power and money can actually get hold of the poor people and they can override them. Okay, which that government is not allowing. Okay, that is the main reason. இப்போ salient features என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ceiling of ownership. Okay, excess vacant land, acquisition of excess vacant land avoid பண்றது, இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டெஃபினேஷன். ஓகே, அண்டர் அர்பன் சீலிங் லேண்ட் மெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பிளான். ஓகே, இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை சிட்டி தே வில் பி ஹேவிங் த மாஸ்டர் பிளான். ஹூ த கவர்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வில் பி ஹேவிங் த மாஸ்டர் பிளான். ஓகே, வாட் அண்ட் ஆல் மால்ஸ் ஆர் தேர், வாட் இஸ் த ஸ்கொயர் ஃபீட், எவ்ரிதிங் தே வில் பி ஹேவிங் இட் இன் த மாஸ்டர் பிளான். ஓகே, அல்டிமேட்லி அதில் வந்து எந்த ஒரு பிளேஸும் வந்து இல்லாம இருக்காது, மோஸ்ட்லி இல்லாம இருக்காது. ஓகே, everything will be, but in tier 2 and tier 3 there may be places where it can't be in the master plan, but see, everything is being done by the planned by the statistical control.
டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு 15-20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து அஹெட் ஆஃப் த பிளானிங். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து இங்க வந்து பீப்புள் இந்த மாதிரி வருவாங்க, இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா இப்போ நம்ம பிளான் பண்ற மெட்ரோலாம் ஆக்சுவலா வந்து இட் இஸ் லைக் 15 இயர்ஸ் தே ஹவ் பிளான்ட் பிஃபோர் ஏர்லியர். ஓகே, அண்ட் இப்போ தே ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங் இட். லைக்வைஸ் வி ஹேவ் பிளான்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 15 இயர்ஸ். 15 இயர்ஸ்ல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து வரும் வராதுன்றது இப்பவுமே வந்து அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தே வில் ஃபிகர் இட் அவுட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் they will have the master plan very clear. And then coming to the urban land. Urban land definition என்ன? Okay, land situated within the limits of urban agglomeration. Okay, is refers to as master, which is in the master plan is called an urban land. Okay, in case when there is no master plan, where the master plan does not any refer to any urban land, அப்படின்னா வந்து அது வந்து எது கீழே இருக்குமா? முனிசிபாலிட்டி கீழே, இல்லைன்னா வந்து கண்டோன்மெண்ட் போர்டு, இல்லைன்னா பஞ்சாயத்து கீழே வந்துருக்கும் அந்த லேண்டு. ஓகே, ஸோ கோர் சிட்டி வில் பி ஹேவிங் கன்சிடர்ட் அஸ் அ மெட்ரோ அண்ட் இட் வில் பி ஹேவிங் இந்த மெட்ரோஸ் பிளான். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பஞ்சாயத்து, கண்டோன்மெண்ட் போர்டு, ஸ்மால் டவுனு, ஏரியா கமிட்டி, முனிசிபாலிட்டி இருக்கு இல்லையா? So here they may be using for dairy farming, poultry farming, breeding of livestock. இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. See, unless there is a need for the government, they will not disturb. ஓகே, அது வந்து ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு 7 இயர்ஸ், அவர் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல, அவர் பாட்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா வந்து unless someone goes and complains, the government will not take action in that. Okay, so later we will be studying on the land grabbing. அங்க வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வரும். ஓகே, அங்க வந்து when there is a intention is criminal. Okay, they need to grab this land, and when they are using it for gaining some money, extracting out of it. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏரியிலலாம் வந்து கட்டுறாங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ லேண்ட் கிராபிங். ஓகே, கவர்மெண்ட் சும்மா இருக்குன்னா சும்மா இருக்கு, unless someone comes and influences, or someone comes and complains with his own powers and things, then they will be acting on it. Okay, so until that time government will not disturb. So now sealing on vacant land, page number 111. Okay, so the sealing depends on individuals. Okay, it depends on individual, it depends on family. இப்போ நான் வந்து ஒரு வேக்கண்ட் லேண்ட் வச்சிருக்கேன், ஓகே, ஒரு 2 கிரவுண்ட் வச்சிருக்கேன், ஓகே, ஐ மே பி யூசிங் இட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். ஃபார் மீ இட் இஸ் ஃபார் an individual it is different, and for family it is different. Similarly, there may be company, there may be associations, there can be body of individuals. Okay, or there can be some cantonment board, இல்லைனா வந்து சில ட்ரஸ்டி யாருன்னா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, திருப்பதி தேவஸ்தானம் ட்ரஸ்டி, அவங்களுக்கு எதனா ஒரு லேண்டு. ஓகே, so there is a ceiling on vacant land. It depends on the different categories of the holding people. Okay, so இங்க பாருங்க, இங்க வந்து it defines the transfer of vacant land. How you can transfer the vacant land. Okay, what happens to the excess ceiling limit? Okay, excess ceiling limit and automatically government will take. Okay, final statement means the declaration of the IT. Okay, wealth tax உங்ககிட்ட எவ்வளவு இருக்குன்றத போடும்போது அது based on that. Okay, so urban land tribunals. Okay, so these are all definitions. So urban tribunal means there are courts which actually discuss on the disputes between the lands. Okay, power to enter means the officials has the power to enter into the premises. It is not a trespass. Okay, number trespass criminal law la padichirukom illaya, so it is not a trespass. They have the power to enter and they can investigate whether that land is being used by them or not. Okay, whether it's a illegal property. Similarly, அது வந்து penalty. Okay, if he has concealed something, concealனா எதனா ஏமாத்திட்டாங்க, இல்லைனா வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஹைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா there are penalties. So that penalties is actually based on how much. For example, இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கட்டுறாங்க, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிவர் பெட்லயோ இல்லைன்னா வந்து சம் ஏரியிலயோ ஏதோ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கட்டுறாங்க அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து எவ்வளோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வித்வுட் பெர்மிஷன் தே ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட். ஓகே, the government has changed. Okay, now how much they have constructed.
Okay, and how much they are getting the profit. For everything they need to calculate on and they need to pay the penalty. Okay, so that is one thing. And the power to exempt. Okay, but for certain religious activities and all, for trustees, இப்போ இந்த திருப்பதி தேவஸ்தானம் அப்படிலாம் வந்து சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் வந்து they are providing. Okay, on the ceiling. இப்போ ரிட்டன்ஷன் எவ்வளோ வச்சிருக்கலாம், எவ்வளோ டிஸ்போஸ் பண்ணணும். See, for example, one more thing is, if you have any extra vacant land apart from the ceiling, okay, you cannot actually sell that and get the money back. இப்போ வந்து for example வந்து category A அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. So category A வந்து it's a core urban place, okay, where 500 square meters only you are allowed to take it. Okay, and category B ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 square meters, page number 112. Okay, only 1000 square meters you can take. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா category C அப்படின்னா 1500 square meters is the ceiling limit. Category D பார்த்தீங்கன்னா 2000 square meters is the ceiling limit. So இப்போ வந்து நம்ம டி நகர்ல இருக்கோம் அப்படின்னா it is category A. Okay, similarly இப்போ தாம்பரம்னா category B, அப்படியே செங்கல்பட்டுனா category C, அப்படியே இன்னும் உள்ள போனீங்க காஞ்சிபுரம் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா it comes under category D. So it tells you like how much ceiling you can have on the vacant land. Okay, so that is the idea. Now let us go to the tenancy reforms, chapter 6, page number 121. Tenancy அப்படின்னா வந்து tenantsங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல. Okay, so tenants means, so there are two things. Okay, tenant reforms is something is there, and there is something called Rent Control Act. Okay, Rent Control Act, we will be using it for the urban land rent control. Okay, இது வந்து fully for agriculture. Okay, tenancy reforms. ஸோ டெனசி ரிஃபார்ம்ஸ்னா வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் த ரெண்டல் தட் நீட் டு பே. சி தீஸ் ஆர் ஆல் ஆஃப்டர் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் வாஸ் வெரி க்ரூவல். ஓகேவா? ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்தது. எவ்ரி திங் தே எக்ஸ்ட்ராக்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டேக்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சீலிங் எல்லாம் போட்டு அழகா போட்டு இந்த ஃபார்மர் இவ்வளவு வச்சுக்கலாம்ன்றது we have seen the owners. Now we are coming to the tenants. Okay, who is holding the agricultural land. இது ஏன் வந்தது அப்படின்னா tenancy reforms ஏன் வந்ததுன்னா okay, it has been a national agenda of rural construction, because see, if you see our India, it is like 70% agricultural land. Okay, 30% only urban and forest land connected. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது because our agricultural system is the backbone for whole India, and there are several defects, okay, was there in the tenancy law earlier. In the landlordக்கும் ரெண்டுக்கும் இவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இருந்தது. Okay, there was lot of exploitations and there was social injustice was also there. Okay, அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா வந்து government has put in their foot to correct this system. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா they have abolished the intermediaries, நடுவில் இந்த brokers, அப்புறம் இந்த வந்து டூ மச் ஆஃப் லேண்ட் வச்சிருக்கிறவங்க ஜமீன்தார்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் வந்து ப்ராப்பரா வந்து ரெண்டல்ஸ் வந்து கட்டாதவங்க, சும்மாவே லேண்ட் கிராப் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து they have formed a certain rules and in the form of act. Okay, so how does it come as kind of tenancy reforms? Okay, so first one is the regulation of rent. So rent பாத்தீங்கன்னா for farmers, I am telling. Okay, this is not for urban we will cover in the next chapter. Okay, for agricultural farmers, okay, if there are any regulation of rent, எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா the rent should not be more than 1/5 or 1/4 of the total produce. Okay, இப்போ வந்து அதாவது it is nearly 40%. 40% of growth விட அவங்களுடைய ரெண்ட் வந்து ஆனுவல் ரெண்ட் வந்து it should not be more than that. Okay, similarly for tenant security, இப்போ வந்து அவன் வந்து லேண்ட்ல வந்து குத்தகைக்கு விடுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குத்தகை அப்படின்னா வந்து they use it for lease. Okay, for 1 year lease or 2 year lease or 5 year lease. Okay, ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஓனர் வந்து he may evict.
Okay, he may evict the tenants. So this has to be prevented. Okay, நல்ல விளைச்சல் இருக்கும், நல்ல விளைச்சல் வரும்போது தம்பி வானாம்பா லீஸ் நான் திரும்ப எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு you cannot push him out. Okay, so in order to prevent the unlawful eviction of tenants, second one is the to allow resumption of land, okay, for personal cultivation. இப்போ அது மட்டும் இல்லாம இப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸும் வந்து he can actually take some 10% of the land and he can grow his own personal crops. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு செக்யூரிட்டியும் இருக்கு. இப்போ இன்கேஸ் வந்து நடுவில் அமிச்சாலும் அந்த பர்சனல் வந்து தனியாக வந்து ஒரு லேண்ட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ தே கேன் ஆல்சோ யூஸ் தட் லேண்ட் ஃபார் தட் பர்சனல் கல்டிவேஷன். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து டெனண்ட்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் எ ப்ராப்பர் ப்ரொவிஷன் டு ப்ரொடெக்ட் தெம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். சிமிலர்லி ஓனர்ஷிப் ரைட் டு டெனன்ஸ், ஓனர்ஷிப் ரைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னா வந்து they can pay the rent in installments, either in monthly or quarterly or yearly. Okay, and in order to create the relationship between tenants and state, okay, through acquisition. Okay, sometimes government also can lease their land. Okay, and in order to create provision for self cultivation, idella irukku rights for cultivating tenants and nature of. Okay, so all these things are there. So this all speaks about the maximum rent they can take. Okay, and the heritable tenancy. Heritable tenancy na வந்து இப்போ அப்பா வந்து ஒரு லேண்டை வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, சிமிலர்லி son want to cultivate the same land அப்படின்னா it can be passed. நடுவில் வந்து அவங்க அப்பா இறந்துட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள புஷ் பண்ணி விட்டுட்டு இவங்க போய் அந்த இது அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ தி டெனன்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் ஹேண்ட் ஹோல்டட் பை த கவர்மெண்ட். ஓகே, so ordinary tenants irukanga, protected. So these are different kinds of tenants. So protected tenants abdina who stays there for more than 6 years, they are protected tenants. Okay, non protected tenants abdina ipo naval la military la irukanga pathingala, so avungalukku vandu their land is there, they are having a ipo naval military la irukanga abdina avungalukku actually or land allocate பண்ணுவாங்க. Okay, or they may be so adula vandu pathina non protected. They come under, they can alienate and they can sell their lands also. Okay, so what are the different rights and duties inga vandu நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம. Okay, so next we will move on to the rights of cultivating tenant and maximum rent payable by them. So what are all the maximum rights they can use அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, let us go to page number rights of cultivating tenants, page number 142. So rights enna appadina, if he is a protected tenant appadina, he can actually create a charge on his interest. Okay, இப்போ வந்து அவங்க அப்பா வீட்டில் யாருன்னா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா தி சப்சிக்வெண்ட் இன்ஹெரிட்டபிள் கேன் கோ அண்ட் யூஸ் திஸ் can cultivate that. Okay, and similarly they can continue the tenancy. Continuing tenancy is very important. Okay, continuing tenancy means அதாவது வழி வழியா வந்து they can able to produce that குத்தகைக்கு எடுத்தது அப்படியே லீஸ் கண்டினியூஸ் எடுத்துட்டே இருக்கலாம். Okay, and to preempt in the event of sale of land. இப்போ வந்து அந்த ஓனரே வந்து விற்கிறாரு அப்படின்னா வந்து இதை யார் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ that farmer, he has a priority to buy that land. Okay, so இதெல்லாம் வந்து in case if there is not working, he can go to the court. Okay, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரெண்ட் பேயபிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, 1/4 of the crops. அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஓகே 30 ஸோ இர்ரிகபிளா இருந்ததுன்னா அதுல வந்து 30% வந்து தே கேன் மேக்ஸிமம் ரெண்ட் தே கேன் பே. ஓகே, யூ கேனாட் ஆக்சுவலி டெல் லைக் சம் அமௌண்ட் அண்ட் அந்த ரெண்ட் பே பண்ணாதான் நீங்க வந்து உள்ள வருவீங்க, நீங்க வந்து இருப்பீங்க, இல்லைன்னா வெளியில போன்னு சொல்லி புஷ் பண்ண முடியாது. ஓகே, எவ்வளவு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுல மேக்ஸிமம் கேப் இஸ் 30%. Okay, so இது வந்து next they will get the agreement and they will do it. Okay, so அடுத்தது lease of immovable property. இது வந்து நம்ம இந்த ரெண்ட் பத்தி பார்த்தோம்ல, இது வந்து லீஸ். ஓகே, ஸோ லீஸ் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ட்ராக்ட் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரைட்டு. நம்ம கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா லீஸ்.
அது மோஸ்ட் ஆஃப் அதில் வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த லீசர் அண்ட் லீஸ் இது எல்லாமே வந்துடும் அதில். அண்ட் தட் இஸ் அ டெர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ். ஸோ லீஸ் வந்து we can give it for 5 years. Okay. So now coming to Rent Control Act. So what is meant by Rent Control Act? Okay, this is mainly for the urban okay, page number 152. This is coming under AP Rent Control Act 1960. Okay, இதுல என்ன அப்படின்னா, so this deals about rent control, lease, rent, eviction. So இதன objectives பார்த்தீங்கன்னா mainly there should be a regulations of the lease. Okay, and then there should be a control of rent. Okay, இஷ்டத்துக்கு வந்து வருஷம் வந்து 20%, 30%, 40% எல்லாம் ஏற்ற முடியாது. Okay, there is a ceiling. If you know whoever the audience are, you know, if you are the land owners, or you know, if you are a building owner, okay, you can actually, you know, have a rental. நீங்க ரெண்டல் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வருஷத்துக்கு வந்து இவ்வளோலாம் ஏற்ற முடியாது. ஓகே, வருஷத்துக்கு ஒரு சீலிங் இருக்கு. இட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் தி you know, the tenant understanding, like how much can be increased or not. But அவன் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனானா போகலாம். ஓகே, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்து ஜாஸ்தியாக வாங்குறீங்க அப்படின்னா. ஸோ அன்ரீசனபிள் எவிக்ஷன். ஓகே, யூ கேனாட் எவிக்ட் ஹிம். ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் தட். ஓகே, நான் வந்து எனக்கு வந்து தேவைப்படுதுப்பா, நீ வேணாம்ப்பா, நான் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்து எவிக்ட் பண்ண முடியாது. Similarly, there should be a protection from the eviction. Okay, it should be a more fair and standard rent should be there. Okay, fair and standard rent. So this is for protection of the tenants. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓகே, ரைட் ஆஃப் த டெனண்ட். ரைட் ஆஃப் த டெனண்ட் என்ன இருக்கு? டெனண்ட் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க ரெண்ட்லேருந்து அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் ஏற்றாதீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அண்ட் பி சப்மிட்டிங் த ரெண்ட் ரெசிப்ட், டெபாசிட் ரெண்ட், இதெல்லாம் வந்து in order to enjoy peacefully. ஓகே, this is the rights of the tenants. இப்போ ரைட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்லார்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிசீவ் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபேர் ரெண்ட். அவன் வந்து இவங்களோட ரைட்ஸ். ஓகே, ஓனரோட ரைட்ஸ். தம்பி எனக்கு வந்து 12% இன்க்ரீஸ் எவ்ரி 2 years யூ நீட் டு பே அப்படின்னா, ஆர் எவ்ரி 1 year யூ கேன் பே லைக் 5%, 6% ரெண்ட் அப்படின்னா, he has the rights to do it. ஓகே, சிமிலர்லி எவிக்ஷன்னா அவன் வந்து சரியா ரெண்ட் கட்டல அப்படின்னா வந்து அவனை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். இல்லைன்னா வந்து அவன் அங்கே இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனோ, இஃப் இஸ் ஆட்டோமொபைல் ஷாப் அப்படின்னா, ஓகே, அந்த ஆட்டோமொபைல் பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கே இடம் இருக்காது, அவன் ரோடு ஃபுல்லாக பார்க் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில இடத்துல வரும்போது மற்றவங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகும்போது, யூனோ, வி ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு எவிக்ட் தெம். ஓகே, and then avoid subletting. Subletting அப்படின்னா the tenant itself cannot leave, you know, sublet it to another tenant. புரியுதுங்களா? அதாவது என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஒருத்தருக்கு ஏக்கு வந்து டெனண்ட் ஒரு 10,000 ரூபா ரெண்ட் விட்டுருக்கேன்னா, அவன் வந்து 12,000 ரூபாய்க்கு ரெண்ட் விட்டு அவன் வந்து அதை சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அவாய்ட் சப்லெட்டிங் அண்ட் யூஸ் த ப்ரெமிஸ் ஆஸ் பர் த அக்ரிமெண்ட். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஃபைனலி sue for nuisance. ஓகே, அவன் ஏதாவது நியூசன்ஸ் பண்ணா அப்படின்னா வந்து we can sue them. ஓகே, now let's get into the definition. So definition வந்து இந்த ஒரு செக்ஷன்ஸ் மாதிரி போட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, செக்ஷன்ஸ் வந்து பில்டிங் செக்ஷன் 2 of 3. ஓகே, அண்டர் ரெண்டல் ஆக்ட். வாட் இஸ் meant by building? Buildingனா means any house or hut or any part of house for residential or non-residential purposes. It can be gardens, ground, garages, okay, or it can be part of house. Okay, it can be a room, it can be a hotel, it can be a boarding house. Whatever it is called as a building. Landlord அப்படின்னா who is the owner, who is the trustee, executor, administrator, receiver, guardian, agent, இவங்க எல்லாம் வந்து owners, landlord. Tenant ஒரு definition பாருங்க, section 2 of 9. Tenant யாராருன்னா வந்து it can be the individual, it can be a surviving spouse, it can be a family, it can be a person, it can be a public market,
it can be a parking space, okay, or it can be a rental for ships also. Ship land act la. Okay, so this is called as a tenant. Fair rent means the amount of money he is collecting either monthly. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு த கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் எவிக்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எப்போ வந்து அவனை காலி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கிரவுண்ட்ஸ். ஒன்று வந்து பிரீச் ஆஃப் கண்டிஷன். இப்போ வந்து பிரீச் ஆஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னா வந்து நம்ம செவரெலாம் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லி அவனுக்கு வந்து வாடகை விட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, அவன் வந்து செய்கிற வேலையே வந்து நம்ம ஒரு இப்போ என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவுல்ட்ரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இல்லைனா வந்து ஒரு ஆட்டுக்கடை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, வந்து ஒரு சிக்கன் இது வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, okay, where it is mentioned that you should not have any rental space அவன் வச்சிருக்கான் அப்படின்னா you can vacate him. Okay, similarly sublet பண்ணாங்கன்னா you can vacate. சரியா ரெண்ட் பே பண்ணலன்னா you can vacate. Okay, and you want to use it for your own purpose அப்படின்னா you can vacate. And if some material is getting deteriorated, like செவர்ல நிறைய டேமேஜ் ஆகுது அவங்க செய்யற வேலைனால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த மாவு மிஷின்லாம் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களாம் வந்து கண்டினியூஸாக அந்த மிஷின் ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த மிஷின் அவங்க அந்த இடம் வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி பில்டிங் டேமேஜ் ஆகிற சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து உடக்கூடாது. ஸோ மெட்டீரியல் இவங்கெல்லாம் நம்ம காலி பண்ணுறதுக்கு முழு உரிமை இருக்கு. அதே மாதிரி ஏலியேஷன். ஸோ ஏலியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் ஷெட்யூல் ஏரியாஸ். ஸோ ஒரு நிமிஷம், 7.4. So alienation is nothing but, okay, how much you can have the power to sell the existing as a owner. Okay, how much you can have the power to sell, transfer or mortgage or அப்படின்றதா வந்து alienation. Okay, schedule area அப்படின்றது வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இப்போ வந்து மும்பையில் வந்து தாராவி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. ஓகே, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் புவர் பீப்புள்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் தேர் லைஃப் ஸ்டைல். அவங்கள வந்து நம்மளை வந்து வெக்கேட் பண்ண சொல்லக்கூடாது. ஓகே, சிமிலர்லி ஃபார் ஷெட்யூல் அவங்க வந்து ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடெக்டிங் ஃபியூ திங்ஸ் ஃபார் த ஷெட்யூல்ட் பீப்புள் ஆர் ஷெட்யூல் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ டில் திஸ் திங் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர்? சார் அந்த டெனன்ஸும் லெஸ்ஸியும் சேமா சார்? டெனன்ஸும் லெஸ்ஸின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, லீஸ் கிடைக்குறாங்க. லீசர் இல்ல டெனன்ட் வந்து மந்த்லி ரெண்ட் பேயர், இல்ல குவார்ட்டர்லி ரெண்ட், இல்லனா இயர்லி பேயர். லீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது டெனன்ட்டுக்கு சர்டன் ரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, லீசருக்கு வந்து லீசினா அவன் வந்து ஒரு 1 இயர் லீஸ் விடுறான், வாடகை வாங்க மாட்டான். ஓ, மொத்தமா கொடுத்துருவாங்களா? மொத்தமா கொடுக்க மாட்டான், அந்த அமௌண்ட்டை வந்து திரும்ப கொடுத்துடணும் அவங்க. அதாவது இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு கடை வந்து லீஸ் எடுக்கிறேன்னா ஒரு 5 lakhs இல்ல 10 lakhs கொடுத்து எடுக்கிறான்னா அந்த லேண்ட்லார்டுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் போகும் இல்லையா? ஆமா, கரெக்ட். அந்த மாதிரி. சரி, ரைட். ஓகே, so now moving to the transfer. ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்ட். யாரெல்லாம் நீங்க வச்சிருக்க லேண்டை வந்து நீங்க இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஓகே, அதை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ சாப்டர் 8 வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஒரு 4 தடவை வந்து பார்ட் பியில் கேட்டிருக்காங்க, பார்ட் ஏலையும் ஒரு 4 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, வாட் ஆர் த சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இது வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தது. பேஜ் நம்பர் 169, ஆந்திர பிரதேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்ட். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா again it is a protective legislation. Okay, why to avoid transfers. Okay, அப்படின்னா அதாவது நம்ம திங்க் பண்ற மாதிரி இப்போ A to B ஒரு இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேண்ட் கிடையாது. ஓகே, நம்ம இங்க பேசுறது மேஜரா வந்து கவர்மெண்ட் லேண்ட். ஓகே, ஹவு ஆர் தே டிரான்ஸ்ஃபரிங், எந்தெந்த கவர்மெண்ட் லேண்ட்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, கவர்மெண்ட் லேண்டெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறதுக்கு இது கட்டுறதுக்குலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம இதில் படிப்போம். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் என்றால் இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் திங். ஓகே, தட் கேன் பி டெல்ட், அதுவும் அந்த செக்ஷனில் வரும்.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அசைன் லேண்ட் அப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஹவுசிங் போர்டு கட்டுறதுக்கு ஒரு லேண்டு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னா வந்து யூ கேனாட் டிரான்ஸ்ஃபர் தட் லேண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார் லெஸ் புவர் பர்சன்ஸ் அண்ட் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஆர் ஹவுஸ் சைட், அதே மாதிரி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து டோட்டலாக வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு விற்று டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலோ ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலோ கட்டலாம்னா அதை நம்ம வந்து கட்ட முடியாது. ஓகே, so there are certain rules for it, okay, which is coming under the AP it is called as Prohibition of Transfers Act 1977. Okay, similarly, but there are certain exceptions. Okay, இப்போ வந்து ஒரு புவர் பர்சன், ஓகே, அவங்க கிட்ட இருக்கிற காசை வச்சு இன்னொரு புவர் பர்சன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றான், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஹவுசிங் போர்டில் வந்து ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்த அவன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றான், அவனுக்கு வேற வழியே இல்லை. ஓகே, இஸ் பிரெட் வினர் ஆர் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஹஸ் டைடு, அந்த மாதிரி பட்சத்தில் he can actually sell it for the so there are few exceptions, a few nominal exceptions, justified exceptions and all are there. Okay, he can able to sell, he can able to gift, mortgage பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், லீஸ் கொடுத்துக்கலாம். Okay, it is not valid for landless poor person. Okay, இதுக்கு வந்து யாருக்கு அத்தாரிட்டி இருக்குன்னா பவர் ஆஃப் கலெக்டர் ஆர் ஆத்தரைஸ்ட் ஆஃபீஸர், இவங்களுக்கு தான் வந்து ஃபுல் இது இருக்கு. ஓகே, VAO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர். ஓகே, they have the full power to take care of it. And Tahsildar, if in case of the district collector or the officer authorized by Tahsildar satisfy ஆச்சுன்னா the transfer can be made. Okay, similarly if it is a farming place அப்படின்னா வந்து VAO, village administrative officer can take the possession under rule 3. சரி, நான் செக்ஷன்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணலை. ஓகே, செக்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு எக்ஸல் அனுப்புகிறேன். பட் இது வந்து கான்செப்ட் வைஸ் நீங்கள் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆக்டுக்கும் ஒரு 10 செக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும். ஓகே, இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கிராக் இட். ஸோ ஆர்டர் இஸ் ஃபைனல். யாருடைய ஆர்டரு? கோர்ட் ஆஃப் தி ஆர்டர். இப்போ இவங்க இந்த கலெக்டர், ஆத்தரைஸ்ட் ஆஃபீஸர், விஏஓ வந்து கன்ஃபார்ம்டாக வந்து இவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த கோர்ட் முடிவு எடுக்கிறது தான் ஃபைனல். ஓகே, we can go for an appeal. Okay, there can be any revision in the transfer. Okay, it can be modifying, reversing, reconsidering. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய, இல்லைனா வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இது கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி என்ன ரிவிஷன் சொன்னாலும் கோர்ட் அசைன் பண்ணோம். ஓகே, இன்கேஸ் வந்து நம்ம வந்து அசைன் பண்ணாத லேண்டை இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் அன் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப் டு 6 months ஆர் ஃபைன் அப் டு 2000. ஓகே, அண்டர் செக்ஷன் 7 of 2. ஸோ இதெல்லாம் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்டில் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிராபிங். பிக் ஷாட் சார்.